Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Alors, je me présente en quelques mots. Je vais être la modératrice de ce débat. Je suis la chef de la rubrique internationale du quotidien Le Temps. Et ce débat me tient d'autant plus à cœur que je viens de passer plusieurs années en Israël après avoir passé plusieurs années dans les territoires palestiniens. Et donc, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir ce soir nos invités. Je vais d'abord appeler sur scène Madame Rania Madi. Madame Madi est une Palestinienne de Ramallah. Merci. Elle est juriste pour des organisations internationales onusiennes, originaire de Jaffa. Elle est spécialiste des droits des migrants et des réfugiés. Et puis elle représente aussi Badil, soit l'Alternative Refugee Center à Genève, une organisation qui est basée à Bethléem. Ce soir, j'ai aussi la grande joie d'accueillir Monsieur Avram Bourg, qui est un Israélien de Jérusalem. Monsieur Bourg est l'ancien président de la Knesset, le Parlement israélien. C'est aussi un ancien conseil du Premier ministre Shimon Peres. C'est un auteur, un activiste, un conférencier public. Il a présidé l'Agence juive et l'Organisation sioniste mondiale. Je voudrais aussi accueillir sur scène Monsieur Saleh Hijazi, qui est palestinien de Ramallah, vice-directeur régional d'Amnesty International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il a joué un rôle clé dans l'élaboration du rapport d'Amnesty International qui accuse Israël d'apartheid contre le peuple palestinien. Enfin, j'aimerais accueillir le professeur Denis Charby, qui est d'origine française. Il a immigré en Israël à l'adolescence. Monsieur Charby est professeur de sciences politiques à l'Open University d'Israël. Il est spécialiste du sionisme, des paradoxes d'Israël et du rôle des intellectuels dans la vie publique. Voilà. Très bien. Alors, le débat de ce soir est axé autour d'un thème particulièrement chaud et important qui est la question du choix des mots. Les mots du conflit. Ces mots sont évidemment sujets à controverse. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, vous avez la traduction? Ça joue? It's okay, you have the translation? Yeah, I think so. Yes, okay. Donc, évidemment, ces mots sont cruciaux. Est-ce qu'il s'agit d'Israéliens ou de Juifs? Est-ce qu'il s'agit de Palestiniens, d'Arabes? Est-ce que le territoire qu'on appelle territoire occupé ici, est-ce qu'on l'appelle Judée-Samarie? Les terroristes sont-ils des résistants? Les pionniers sont-ils des colons? Et s'agit-il d'un mur de protection ou d'apartheid? Autant de mots qui sont évidemment cruciaux dans la compréhension de ce conflit. Alors peut-être que je vais commencer par vous, Monsieur Hijazi. Le rapport d'Amnesty International que vous avez largement contribué à élaborer comprend le mot apartheid. C'est un mot qui, en Israël notamment, a suscité énormément de colère, d'indignation, notamment parce que les Israéliens disent mais on a quand même 21% de la population qui sont des Palestiniens, qui ont la nationalité israélienne, qui ont tous les droits en fait formels et qui vivent bien en Israël. Alors, quels sont les critères sur lesquels vous avez décidé de qualifier cette situation d'Israël vis-à-vis des Palestiniens d'apartheid? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Thank you. First of all, I'm part of the 21 million in Israel, and I don't live well at all. I live in a situation of systematic oppression and domination, where I'm not able to be, for example, with my wife in an area that I want to be. Live with her in Jerusalem, for example. There's a law that prevents us from doing so, and this is one of the laws of systematic oppression and domination, apartheid. Apartheid is not a word. Apartheid is a crime defined under international law, under both the Convention and the Rome Statute of the International Criminal Court. And this is what Amnesty International did, is took this definition of apartheid and saw how it applies to the situation in Israel and occupied Palestinian territories. Apartheid is when one racial group is dominating another racial group through a system of oppression and domination with the intent of maintaining this domination
and commits unlawful acts or crimes to maintain the system of oppression and domination. So after 4 years of research, documentation, legal analysis of the body of laws, policies, and practices that Israel imposes on Palestinians, Amnesty International concluded that Israel imposes a system of apartheid against Palestinians and commits the crime against humanity of apartheid against Palestinians. Now, this system is made up of 4 main pillars. A lot of what we saw here, actually, makes up this system. It is the fragmentation of Palestinians into different geographic areas. It is the segregation and control, something that actually the film didn't get to, was that the Palestinians who remained in Israel were segregated and put under military rule until 1966, for example. It's the dispossession of land and property, which very much was there in the film, and it is the deprivation of social and economic rights. Now, this system exists today in Israel and occupied Palestinian territories, and in relation to refugees who are prevented from the right to return because there are also crimes, inhuman acts, that are perpetrated to maintain the system. This includes the forcible transfer, the continuing forcing of Palestinians out of the territory that Israel controls, whether it is Israel or the occupied Palestinian territories. It is unlawful killings, and we saw at the end of the film images of the Great March of Return from Gaza, and these are refugees, basically, who were demanding the right to return to their homes. They were forcibly displaced in 1948 and 1966, and they were met with brutal force, where hundreds were killed by sniper fires and thousands were injured willfully, also through sniper fire. This is the use of arbitrary detention and torture and the persecution, the denial of basic rights. This is what makes up both the system and the crime against humanity of apartheid today. So it's not a word, it's a crime. J'aimerais maintenant adresser une question à Monsieur Avraham Bourg. Vous avez été donc président de la Knesset, le Parlement israélien. Ce rapport d'Amnesty International décrit un système de discrimination à large échelle. Il a provoqué énormément de colère, d'émotion en Israël à cause de ce mot apartheid. Mais est-ce que, au fond, au-delà des mots employés, est-ce que c'est pas la réalité des faits exposé à la figure des Israéliens qui a provoqué ce choc en Israël? Comment est-ce que vous ressentez ce rapport et ce qualificatif d'apartheid? Thank you very much. Good evening. Je m'excuse pour parler anglais. Il a dit que c'est possible ici. Je peux bavarder avec c'était possible pour moi bavarder avec ma belle-mère, mais pour une discussion politique, je préfère l'anglais ou l'hébreu. Alors, je pense que l'hébreu c'est mieux, non? Okay. I'm very, very happy to be here today because it is so sad. It's so sad when you see, I mean, this is an 8 decades ago reality which never sleeps. And you think to yourself, maybe we are the last conflict of the middle of the 20th century, and all of a sudden you open the news and you see convoys of refugees and you see malicious and atrocities done by militaries in Central Europe, and you say to yourself, it's not over. So it is not just a discussion about our reality there at the corner in the Middle East, it's a discussion about a larger reality of humanity which somehow was not yet resolved since the end of the Second World War up until today. So it's very sad for me that we have to discuss it, yet at the same time, I'm very proud. Look at this movie, look at this film. I know most of the figures who appeared here, even you, the old man, grew up in the same neighborhood, etc. And I say to myself, wow, it's not bad to be a member of a society that does this kind of soul-searching. I would like to see a movie like this coming out of Russia nowadays, or Damascus, or Ramallah. Okay, not at all sure it's possible, okay? So when I see something like this, I say, wow, there are still seeds of health out there of people who are not ready to take history as given and let it slip. And therefore, it fills me with a lot of
with a lot of good feeling that there is a potential. As for your question, I know I was many years in politics, so anyway I circumvent your questions, okay? But nonetheless, conceptually speaking and intellectually speaking, I'm against the easy copy-paste usage of terminologies. I published many years ago a book about the omnipresence and the overusage of Holocaust in our life. How we Israelis and we Jews took the Holocaust and everything is holocaustic and therefore everything is kosher and therefore everything is possible. I told Dennis earlier that during one of the recent rounds in Gaza, recent 14 rounds in Gaza, okay? The first day of the war, I'm out of the street with my wife and with my kids against the wall. Came to me a right-wing thug and said, Avrum, tell me the truth. I understand you don't like a war, but do we put gas chambers in Gaza? I said, no. So he said, so it's kosher. The minute you compare everything to the absolute evil and the absolute atrocity, it kosherizes it. The same way I do not want my leadership and my people to use Holocaustic lexicon in order to describe realities in the Middle East. I think it is wrong to take apartheid definitions from South Africa under certain circumstances over there and use them in order to describe the horrible situation that we have politically in the region. I don't need an alibi for anybody the positions I take all during my public life. Against the occupation, pro-conciliation, pro-peace, pro-civil rights, with the principle that every individual between the Jordan and the Mediterranean has the right for the same rights. And we have to struggle for it, Jews and non-Jews alike. But is it the racial policy and ideology of the South African regime? The answer is definitely not. And therefore, I believe that if we want, since we want, all of us, each and every one of us in his or her own way, to address the challenge of the 48, 67 up until today, we have to use our own lexicon, our own vocabulary, and our own syntax, rather than hiding behind a superficial definition imported from far away, and everybody is happy about it, and let's go to sleep. We shouldn't go to sleep. We should face it with our own words. Rania Mahdi, vous êtes juriste. Je souhaiterais avoir votre réaction quant à ce rapport d'Amnesty International. Est-ce que vous reconnaissez ce mot apartheid? Et est-ce qu'il y a eu en fait quelque part consensus parmi les organisations palestiniennes qui s'occupent des droits palestiniens sur ce rapport d'Amnesty et sur le terme apartheid? D'abord, merci beaucoup pour les organisateurs, le public, et pour vous aussi. En fait, on a applaudi le rapport d'Amnesty, mais moi, je trouve qu'il était trop tard, parce qu'il y a deux organisations israéliennes, qui sont Yashdim et B'Tselem, et aussi il y a Human Rights Watch. Et si je critique, ce n'est pas vraiment pour démolir le rapport, c'est le contraire, c'est en fait pour améliorer certaines choses. Malheureusement, d'abord, le mot apartheid, c'est apartheid, c'est en africain, hein, mais la prononciation, ça devient apartheid. Et je trouve que c'est très bien de dire les choses, parce que c'est mettre les gens à part et aussi créer un système de hate, de vraiment complètement séparation des peuples. Et en même temps, je trouvais que malheureusement, le rapport, il a oublié de rappeler ou de recommander la fin de l'occupation. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qui, jusqu'à maintenant, ça m'a choqué, en fait, qu'on parle beaucoup des colonies, de settlers, mais on n'a jamais vraiment cité que le zionisme, comme mouvement, s'était basé sur le settlers, les colons. Voilà. Si je vais parler de ça. Le mot apartheid, en fait, il y a même le special rapporteur Richard Falk, qui est américain juif, qui a écrit son rapport aux Nations Unies lorsqu'il était special rapporteur. Moi, je l'ai prononcé aux Nations Unies, les organisations palestiniennes aussi. Voilà.
J'ai maintenant une question pour vous, Denis Charby. Vous êtes, donc, je disais, vous êtes professeur spécialisé dans les questions de sionisme. Vous êtes né en Algérie. Vous avez émigré en Israël à l'âge de 14 ans, quand vous étiez adolescent. Ces termes, apartheid, notamment aussi le terme colon. Je voulais avoir votre impression, un peu votre sentiment quand vous entendez ces mots, parce qu'en hébreu, on a deux termes pour décrire la réalité qu'en français on appelle colon. Le terme mitnachalim et le terme mityashvim. Mitnachalim signifie en hébreu celui qui va quelque part alors qu'il n'y a pas de source ou d'origine. Mityashvim, c'est celui qui retourne là où il habitait auparavant. En français, on n'a pas cette distinction, on a juste le terme colon. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce terme? Est-ce que vous, quand vous entendez que quelque part les Israéliens, non seulement qui vivent à l'intérieur de la ligne verte, mais aussi à l'extérieur, devraient être reconnus comme des colons, qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de ce terme? Est-ce que vous pensez qu'il est justifié pour décrire la réalité israélienne? Alors, peut-être juste avant, je voudrais peut-être dire un mot sur l'intitulé même de la séance, nommer les crimes. À laquelle je ne souscris pas. D'abord parce qu'il y a encore trop de gens dans la région et même en dehors de la région qui auraient volontiers supprimé le S et auraient dit nommer le crime, : Israël. Et j'irai même plus loin, ayant consulté le programme, j'ai vu que la séance prochaine à 20h30 sur la Colombie porte un sous-titre que j'aurais bien adopté pour cette réunion, c'est « Sortir de l'impasse de la haine ». Parce que le problème, il est là. Je souscris effectivement à cette idée d'un moratoire qui consisterait à cesser d'employer des mots qui ne servent qu'à légitimer chacun dans son camp, qui n'aident nullement à la réconciliation. Parce que c'est vrai qu'il y a un mot qui a cessé dans le vocabulaire des uns et des autres, c'est celui de la paix. Or, la paix, on ne le fait pas avec un État apartheid. La paix, on ne le fait pas avec... Et donc, il faut bien comprendre. Alors, je vais répondre à votre question, bien sûr. Cette distinction, elle est en hébreu, entre le colon, c'est-à-dire celui, comme on l'a vu dans le film, et je suis très heureux que ce film ait pu être diffusé. J'ajouterai deux choses, d'ailleurs, entre parenthèses, à propos du film. Premièrement, il a été soutenu par le ministère de la Culture israélien. Ce n'est pas l'opposition russe qui fera un film demain sur l'Ukraine. C'est financé par le ministère de la Culture. Et mieux que ça, mon fils l'a vu à l'école. Ce film que vous avez vu, on l'a diffusé il y a un mois à une trentaine de jeunes qui ont 17 ans et qui sont tous juifs et israéliens. Et vous pensez que le débat qu'il y a eu après, tous n'étaient pas pour, tous n'étaient pas... Les mêmes doutes qu'on voyait dans la famille, on les a retrouvés dans le débat qu'il y a eu en classe. Mais c'est pour vous dire, et je reviens maintenant à cette distinction, parce que qu'est-ce que nous a montré le film ? Vous disiez, depuis le départ, le sionisme est une idéologie de... Alors, c'est là la nuance. Une idéologie de colonisation ou une idéologie de colonialisme. Et ce n'est pas la même chose. Colonisation, c'est le fait effectivement de s'établir dans un endroit. Ça a été dit par le film. Il n'y a pas eu entre 1880, le début de l'installation ou le retour ou l'installation des Juifs en Palestine, on n'a pas expulsé illégalement. Certes, on a dit à ceux qui y travaillaient, maintenant on va donner le travail à d'autres, etc. Bien sûr que ça a créé des drames sociaux, et Weiss est suffisamment lucide pour dire attention, ça peut mener à un conflit. Et ça a mené à un conflit. Mais ce n'est pas du colonialisme. Vous n'avez pas vu des Arabes en train de travailler pour les Juifs, vous n'avez pas vu d'exposition coloniale, vous n'avez pas vu de littérature coloniale. Effectivement, c'était une vie séparée, encore qu'à Haïfa et dans d'autres villes, les syndicats rassemblaient juifs et arabes. Donc c'est une colonisation, oui, au sens, je dirais, presque neutre du terme, pas un colonialisme, c'est-à-dire avec l'idéologie qui consiste à dire on va exploiter pour enrichir une métropole. C'était quoi la métropole des Juifs ? Vous pensez que c'était Paris, Odessa ou New York ? Non. En revanche,
la notion de mitnachel a été forgée, formée, pour désigner le colon qui s'établit en Cisjordanie, en Judée, en Samarie, c'est-à-dire où là, effectivement, et là je reviens à la question du rapport, on peut, même si j'ai peut-être la même réserve que Avraham Burg, parce que, encore une fois, ce qui me préoccupe, moi, c'est la réconciliation et la paix, et que si j'inflige à mon adversaire l'idée que c'est un terroriste et que lui m'inflige l'idée que je suis un État apartheid, bah alors bonjour pour arriver à un accord. Donc il faut bien dépasser ces mots-là qui ne servent qu'à alimenter sinon la guerre, sinon la haine, en tout cas l'hostilité et le fait qu'il n'y a pas de place pour une négociation. Parce que, bien sûr que, et je voudrais dire quand même un mot positif sur le rapport d'Amnesty International, n'allez pas croire que je le réprouve de fond en comble, pas du tout. La description, je suis entièrement le rapport, sur la description de tout ce qui est à blâmer dans le comportement de l'État d'Israël, dans les territoires occupés et à l'intérieur de l'État d'Israël. Mais deux choses. La première, c'est que quand on nous montre un verre à moitié vide, sans nous montrer le verre à moitié plein, concernant notamment l'État d'Israël, là, je trouve que ça devient une sorte de logique de prétoire. Vous êtes un avocat, vous devez charger l'accusé, et même s'il a des bons côtés, ce n'est pas votre rôle de le dire. Alors, en tant que Palestinien, je comprends parfaitement cette position. En tant que rapport d'Amnesty International, je m'interroge sur cette logique qui consiste à épouser totalement le narratif palestinien et à ne rien trouver, ou alors de le dire entre les lignes, oui, bien sûr, c'est un peu moins grave ce qui se passe en Israël que ce qui se passe dans les territoires. Le dernier point, alors vous disiez, vous réprouviez le fait que la fin de l'occupation n'ait pas été réclamée. Moi, ce qui me manque le plus, c'est effectivement la demande d'un retour à la négociation. C'est ça que devrait imposer la communauté internationale, même si elle est occupée aujourd'hui avec l'Ukraine, et à juste titre, mais c'est ça qu'elle devrait imposer, le retour à la négociation. C'est vrai qu'on a eu 3 échecs cuisants, et qu'importe maintenant les responsabilités, parce qu'après tout, on n'a même pas les dossiers pour savoir exactement qui est responsable de quoi, et chacun se lance l'accusation aux autres. Voilà, c'est le retour à la négociation qui me paraît le plus important, surtout quand on voit ce film qui montre bien que ce conflit-là nous pose un dilemme. Saleh, j'aimerais avoir votre réaction sur la critique de Denis à l'égard de ce rapport, du fait que ce rapport se centre uniquement sur ce qui aurait à reprocher à Israël. Après, on parlera d'autres termes qui peuvent poser problème dans le débat. Mais j'aimerais d'abord avoir votre réaction sur cette question, en fait, du verre, comme dit Denis, à moitié plein. En fait, on ne critique, on ne regarde ce rapport que sous l'œil vraiment critique d'Israël, sans voir les aspects qui auraient éventuellement positifs que fait l'État d'Israël, en fait, pour la population palestinienne, notamment à l'intérieur d'Israël. I hope that translation was okay. So I'm responding actually to all three in a way. To start off, what the report does is not a comparison with South Africa, let's be very clear. What the report does is take a definition of apartheid as a crime against humanity under international law, both under the Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid in 1973 and the Rome Statute of the International Criminal Court, and applies it to a situation where there is institutionalized discrimination to test whether this situation amounts to the crime against humanity of apartheid. We did that as Amnesty International in the context of Myanmar in 2017 and found that the Rakhine State, the Rohingya Muslims in the Rakhine State suffer also the crime against humanity and apartheid. This is the second instance we do that as Amnesty International. Now, in terms of, seeing the glass full or the glass empty, we at Amnesty International are not in the business of seeing, the good things. We look at where human rights violations take place and we point at them and we say they need to stop. But to be honest, just quickly, that there is no water in the cup. There is no water. In 2018, Israel passed a law saying that Israel is the state of the Jewish people only. They have the right to self-determination. Since the beginning of this year, 2022, there were 2 Palestinian children who were killed in the West Bank.
There was a law that is now being passed in the Knesset that prevents me, personally, Saleh, as a citizen of Israel, from basically passing my status and nationality to my wife, who's from Palestinian from the West Bank. This is now being passed in the Knesset with everybody supporting it. There are more than 50 laws that exist in Israel that discriminate directly against Palestinians. You know, Amal Nakhli, just to bring an example of a boy who was put under administrative detention when he was 16 years old, turned 18 now in Israeli prison. Administrative detention is detention without charge or trial. The human rights crisis there is just perpetuating. And what we're saying is that it is systematic. There are root causes there, and we need to tackle the root causes to be able to end this perpetuation, and for us actually to move to a place then of speaking about and thinking and imagining peace, prosperity, living together. Without addressing the root causes, we're just going to see the same problems, the same human rights violations, the same patterns of crimes, only come back again and again. On just one last thing, on the point of occupation, if you read the report is 280 pages long, and it has 7 pages of recommendations. And in those recommendations and in the report, there is everything that says that Israel's system and regime in the occupied Palestinian territories, whether it is the siege in Gaza, the settlements, and the military occupation in the West Bank, must be dismantled. The only solution to apartheid is dismantling it. That is what's going to bring respect for human rights, peace, and whatnot. And this is part and parcel. The strategy of putting Palestinians under military occupation was there from the inception of the state in 1948. Palestinian citizens of Israel were put under military rule. It was only for a period of 7 months between 1966 and 1967 where Palestinians were not under a military rule. So obviously it is a part and parcel of the apartheid system, and that system must be dismantled, and this is part of the dismantlement as well. Thank you. Saleh, j'aimerais... On est en train de parler du... Oui, allez-y. On parle aujourd'hui, ce soir ensemble, on va parler donc des mots qui fâchent. Il y a un autre mot qui fâche à part le mot apartheid, c'est le mot terroriste. Et son corollaire qui est bien sûr le mot résistance. J'adresserai ensuite la question aux Israéliens. Ce terme terroriste, est-ce que vous le reconnaissez quand, par exemple, des civils israéliens sont attaqués par des Palestiniens à des checkpoints? Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, qualifier ces actes-là d'actes de terrorisme? Look, again, I'm speaking as Amnesty International, and terrorism does not have a definition under international law. What we do condemn, document, report on, condemn, and campaign against is attacks against civilians, wherever it is, including Israeli civilians. Most recent example was the indiscriminate rockets fired by Palestinian armed groups in Gaza towards Israeli cities and civilian areas. That is absolutely condemned. Indiscriminate attacks are a war crime, for example. Similar goes to then the other way around. So civilians must be protected. They must be protected everywhere in a context of armed conflict. That is true. But do people have then the right to fight against using peaceful, nonviolent means, systems of oppression and domination? Of course they do. Quand on parle du conflit, le mot paix revient en permanence. J'aimerais vous entendre, Avraham Bourg, sur ce que signifie la paix pour les Israéliens, parce que il me semble que ce mot paix fait en fait partie des problèmes de ce conflit, puisque les Israéliens et les Palestiniens ne mettent pas derrière ce mot la même charge, la même signification et les mêmes dimensions. Que signifie le mot paix pour les Israéliens, à votre avis? Non, le mot paix, la paix. As Salah said, he represents Amnesty International. I do not represent my people. Okay, I represent myself. And to begin with that, I will say a couple of things. 2018, the nation law, which Salah mentioned, passed to the Knesset, which declares there is the state of Israel as the state of the Jewish people, which is a very complicated legal situation. I personally appeal to the court in Israel, and the appeal is still discussed, in order to ask the state to remove my registry as a Jew from the population registration, because if this is how you define the Jewish collective, I do not want to belong to this collective. So I represent myself only.
But I take it that my voice is not a lonely voice. Having said that, I go back to the term apartheid used before, and I'll come to your question in a second. I ask myself, what's the deepest meaning of it? If it is the cancellation of the state of Israel, both within 67, up until 67 lines and the West Bank occupation, it's one discussion. Because if you want to talk about annihilation or cancellation of the state of Israel, it's an interesting intellectual debate. I don't have time to waste on it. If you want to improve the situation of the Israeli colonialism and colonizing and occupation of what happens in the West Bank and around Gaza, it's a different discussion. Having said that, for me, the world is not divided to automatic belonging and patriotism to all the Jews versus all the Palestinians, or all the Israelis versus all the Arabs. For me, it is some of us and some of them versus some of us and some of them. I do not count states anymore. I count rights. I'm not struggling anymore, and I used to struggle for 40 years for that, for a Palestinian state. If the vision of this state, and it's okay for the Palestinian to have it, I have no problem with that. I'm not the one to tell the other what to have, will be another tyrant regime in the Middle East. I'm not interested. I'm interested in political entities which respect human rights more than Israel respects human rights at the occupied territories and more than the Palestinian Authority respects the human rights of its own citizens. Hamas in Gaza is an example of civil rights respect, that's for sure. So for me, it is not all of us Israelis versus all of them Palestinians, and therefore your question, what the Israelis think, I have no clue. I know what people of my value system believe in. We believe that all humans deserve peace. We believe it is possible to have it. We saw two eruptions of this hope in our history, both the visit of President Sadat in Israel and the surprising Oslo agreement that brought a tidal wave of hope for both nations, and therefore the potential is there. Yes, politically today, if there will be a political arrangement, it will not be peace out of hope, but it will be an arrangement out of despair. But nonetheless, with time and patience, it is possible, because the space between the Jordan and the Mediterranean is shared between two groups of people. Those who would like to live together, and there are Israelis like this and Palestinians like this, and those who would like to annihilate the other, not to recognize the Palestinian tragedy or the Israeli phobias and fears, not to recognize the right of the other to exist, and therefore are not ready for any kind of conciliation or reconciliation. I belong to the group that believe that Israelis and Palestinians can live together, should live together, with no borders, none whatsoever. The two-state solution is dead. The idea that maybe was promising 40 years ago and 30 years ago expired. And now the struggle is, what kind of a one-state solution will there be between the Jordan and the Mediterranean? Will it be one state with two regimes, one full of privileges for the Jews and the other full of discrimination for the Palestinians? Or will it be a one-state reality with various formulation for the national communities, but in which every individual and therefore every collective has the right for the same rights? I belong to the second, and that's part of my practical definition of what peace might be all about. Un autre concept qui fâche et sur lequel il y a beaucoup de controverses, me semble-t-il, c'est le terme de l'État juif. Qu'est-ce que c'est qu'un État juif? Quand je suis arrivée en Israël... quand je suis arrivée en Israël, j'ai été appelée par le responsable des services de presse de l'État d'Israël qui m'a assis, qui m'a dit « Madame, venez prendre un café ». Il m'a dit « J'ai une petite question pour vous. Est-ce qu'Israël est un État juif ou démocratique ?»
Et je trouvais que ta question était très bonne. Je vous laisse le mystère sur ma réponse. Mais Denis, j'aimerais vous adresser cette question. Un État juif, en fait, c'est quoi exactement? Et comment est-ce qu'il se définit aujourd'hui, l'État juif? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'Israël soit un État juif? Est-ce que ça exclut forcément la minorité qui n'est pas juive? Et qu'est-ce que ça inclut en termes d'éventuelle ségrégation, en fait? Comment c'est pensé? Alors, un État juif, il n'y a pas qu'une définition. Il y en a plusieurs. De la même manière qu'il y a plusieurs sionismes. Il y a plusieurs manières de concevoir cet État juif. Un État juif pourrait l'être précisément parce qu'il respecte le droit des minorités et qu'il fait référence au verset le plus souvent répété dans la Bible, « Tu n'oublieras pas que tu as été étranger en Égypte ». C'est aussi une possibilité. Il y a également un État juif qu'on peut tirer de l'autre côté et qui serait un État, on va dire, suprémaciste juif. Okay ? Alors, bien entendu qu'il faut essayer de discuter de ce sujet, non pas hors sol, non pas hors contexte, mais dans le contexte qui est celui d'Israël depuis sa création, le fait d'avoir été contesté. Vous savez, il y a une sorte, je connais bien et les travaux de mes confrères israéliens et les travaux des historiens palestiniens, il y a une sorte de ligne de partage. Les historiens israéliens, on va dire mainstream, ne se préoccupent que des causes. C'est-à-dire, pourquoi il y a eu des réfugiés? Parce qu'au départ, il y a le refus des Palestiniens. Du plan de partage de 1947, ça a été expliqué dans le film. Bien entendu que les Palestiniens s'interdisent de parler de ce refus, parce que là, pour le coup, le droit international n'a pas été respecté. Et eux, en revanche, l'historiographie palestinienne ne va parler que des conséquences. Même chose pour 67. Personne ne va parler l'historiographie israélienne ne va parler que des menaces réelles, authentiques, qui pesaient sur l'existence de l'État d'Israël. L'historiographie palestinienne ne va parler que des conséquences, c'est-à-dire l'occupation militaire qui dure jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça, c'est ce noyau-là qu'il faut briser. Et qu'est-ce qui nous distingue? Puisque sur le constat, moi, je n'ai pas tellement de différence avec mon collègue. Le catalogue des lois qui discriminent dans une occupation, par définition, ce n'est pas démocratique. Okay, donc c'est presque c'est un b.a.-ba. Qu'est-ce qui me distingue de lui? C'est que je n'ai pas besoin, pour retourner à une table de négociation, d'appeler ça apartheid. Je veux dire par là que la stratégie qu'il défend consiste à dire, comme Israël est fort et militairement invincible, on va le mettre au coin, on va le mettre au piquet, on va le montrer du doigt, on va le stigmatiser. Le problème, c'est qu'en Israël, c'est un régime démocratique où on élit parfois la gauche, parfois le centre, parfois plutôt la droite ces dernières années, et c'est avec une opinion qui est volatile. Et qui, si elle entend de l'extérieur, vous êtes un État apartheid, y compris en 1948, les Israéliens se disent, comme une partie de la famille Weitz, ça y est, c'est terminé, ça ne sert à rien de négocier, on accepte cette idée d'État paria. Moi, je pense que ce n'est pas en aggravant les stigmatisations, donc ce n'est pas en appelant les Palestiniens entités terroristes, etc. Il faut se poser, il faut, comme dans le film, s'interroger dans sa société sur ce qui ne va pas. Ce film le fait. Les Palestiniens doivent s'interroger sur le refus. Cet État juif, pour en revenir à cette question-là, il est là. Tout État-nation n'est pas forcément un État hyper-nationaliste. C'est vrai, et ça je le dis pour mettre les choses claires, et c'est ma dernière phrase, c'est vrai, nous n'avons pas une construction à l'européenne occidentale, mais je vais vous dire quelque chose. Et les Palestiniens et les Juifs, s'il y a bien une chose qu'ils partagent en commun, une chose, c'est qu'ils sont convaincus qu'ils n'appartiennent pas au même peuple. Et ce n'est pas en se disant israéliens qu'ils appartiendront au même peuple, ou même israélo-palestiniens. Ça ne marchera pas parce que les peuples sont fondés aussi sur des identités, et certainement au Moyen-Orient, ou avec la religion en plus. Rania, j'aimerais votre réaction. Oui. Bon, d'abord, merci. Je veux dire quelque chose. D'abord, un État juif, ça veut dire un État qui ne respecte pas les droits des minorités. Et moi, je vous rappelle, monsieur, 1952, le droit de nationalité. À quel point les Palestiniens ou les Arabes, comme les appelait la loi, qui étaient discriminés jusqu'à maintenant.
Et la loi de Keynes de 2018, encore, elle ajoute quelque chose. La deuxième chose, vous contestez le mot apartheid. C'est plus qu'apartheid. Même Goldstone, 2008, après sa visite, après le rapport La guerre de Gaza, qui a détruit plus que 1300 maisons, combien de personnes qui ont été assassinées, displacées, etc., elle a dit c'est plus qu'apartheid. Et c'est un juif en plus, d'Afrique du Sud. Combien de juges, Jean de Garde et les autres aussi. Moi, je suis tout à fait d'accord, c'est nous qui devons poser des questions. Mais je dis, en fait, on doit retourner à la root cause, l'origine. L'origine de peuples déplacés et d'autres peuples vraiment ramenés. Moi, je rappelle, mon père m'amène à notre maison à Jaffa, on paye de l'argent pour une famille juif polonais. Mon père, elle parle hébreu, la famille, elle ne parle pas, parce qu'elle vient d'arriver après le perestroïka. Voilà, c'est ça. Dans ce cas-là, vous parlez de négociation. Quel genre de négociation? Oslo? Moi, je n'ai pas applaudi Oslo. Le résultat, maintenant, heureusement, M. Bourg, il a dit, c'est né mort, cet accord. Qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené l'autorité palestinienne qui est corrompue. Le peuple palestinien, maintenant, il souffre de deux parties, l'occupation et l'autorité palestinienne. Je m'excuse de dire ça parce qu'il y a des gens à l'autorité... Bien sûr, mais comme je dis, l'autorité c'est Gaza ou Cisjordanie, la même chose. Des fois, on ne sait pas. On doit lutter pour le peuple palestinien à cause de l'autorité palestinienne. Pourquoi? Parce que l'accord d'Oslo, il a fait le lien de sécurité, soi-disant, avec les Israéliens. Voilà, pour opprimer le peuple. Qui souffre, c'est les civils palestiniens. Voilà. Et donc, il y aurait droit à un État ukrainien, il y aurait droit à un État sénégalais et un État juif. Non, c'est pas possible. C'est le refus de concevoir que les Juifs ne puissent avoir comme seul modèle politique celui de l'émancipation. Il y a la moitié du peuple juif qui vit sous le régime de l'émancipation, très bien, et les Juifs n'auraient pas le droit d'avoir un État qui reflète, ils sont une majorité en Israël, okay, et qui reflèterait... Attendez, il y a une croix sur le drapeau helvétique. Est-ce qu'un Juif suisse proteste contre le fait qu'il y ait une croix sur le drapeau suisse? Personne. Je veux dire, alors qu'Israël doive mieux gérer ses relations avec la minorité arabe, elle doit lui donner un statut officiel. C'est vrai, Israël ne l'a pas fait. Elle est dans un contexte... Je ne viens pas forcément le défendre. Je suis en Israël, du même bord qu'Avraham Bourg. Je dis seulement que... il y a un contexte de guerre. Nous sommes une démocratie en guerre. Est-ce qu'une démocratie en guerre doit-elle être jugée selon les mêmes critères qu'une démocratie en paix? On peut toujours le souhaiter, je le souhaite, mais avouez que dans la comparaison, et ce n'est pas pour disculper Israël de toutes les fautes, de tous les crimes et de toutes les exactions qu'elle commet. Là-dessus, on est du même bord. Mais le problème, c'est qu'on revient à la source et on dit « Ah non, mais même un État juif, ce n'est pas légitime. » Mais vous n'aurez aucun interlocuteur parmi nous pour le contester. Juste pour vous dire, les Juifs ne sont pas majorité. D'abord, 8 millions de Palestiniens, 8 millions, ça c'est selon l'ONURWA, l'organisation internationale, qui sont réfugiés dans le monde entier. Parce qu'Israël, depuis l'occupation, depuis 1948, elle était basée sur expulser les gens. Même le moment où ils n'arrivent pas pour une raison X ou Y, il a créé quelque chose, en anglais on dit coercive environment. Je crée une situation, je pousse les gens à partir. Pourquoi on a construit le mur? Moi j'aurais aimé que ma fille tombe amoureuse de son voisin, que le fils de Bourg ou d'autres. Malheureusement, l'État israélien, depuis la création, c'était vraiment pas, c'était la stratégie du zionisme. C'était vraiment d'avoir plus de terre et moins de peuple. Voilà. Avraham. On est moins méchant que ce que vous pensez et on est moins bon que ce que nous pensons, nous les Israéliens, de nous-mêmes. Voilà. Avraham, vous voulez réagir? First, I'm very happy that you make me feel at home. We touch here a couple of very interesting, sensitive points. So let me just elaborate about them. The first is, we saw the movie, which is very touching. Just remember how many refugees and transfers were at the world during the 40s and the 50s. Just imagine Kashmir, India, Pakistan,
Imagine the Germans from Sudet coming back home, the Polish going back to the other place, the displaced people in Europe, I mean, Soviets all over. This was a kind of a time that most of the refugees of the time were resolved. The Palestinian, Israeli one were not. So we have to address it not because history was wrong, which was wrong for a time and not only for us, but because it is not yet resolved. I will say that within Israel, I will say that the best three places in which Palestinian refugees were absorbed the best are in Syria, Chile, and Israel. Yeah, the worst are Lebanon, Saudi Arabia, even Jordan and Egypt. That's it. Ask Rania, ask whomever would like, not easy. Within Israel, it is not perfect. It's far from perfect. Is it not perfect for Palestinian only? The answer is no. I was born as an Orthodox Jew, but I'm not an Orthodox on anything in my life, okay? I officiated the weddings of my children. And after I officiated the weddings of my children, I did it for something like 200 more couples. According to the Israeli law, I have to sit in prison 2 years for every marriage I ordained. 400 years ahead of me. Why? Because Israel is not a fully democracy for whomever is not an Orthodox Jew. I mean, this is a democracy with many, many problems because of one reason. There is no constitution. There is no constitution in which all the citizens are equal. Jews and non-Jews alike. Point number 2. Point number 3. A Jewish state. I was running the other day in Jerusalem, and there was parking there a taxi. And on the taxi was a huge bumper sticker. This taxi observes Shabbat, keeps the Shabbat. I said to myself, what does he do? Eats challah, lit candles before Shabbat, goes to the Wailing Wall to pray. Why this taxi Jewish? This taxi cannot be Jewish. It was not circumcised, okay? It was never taken to the holy bath. It is not Jewish. The taxi driver might be not driving in Shabbat. So the same way a taxi cannot be Jewish, a state cannot be Jewish. A state is a tool in the hands of the people unless it's the Muslim Republic of Iran. And in a way, in the manner of definition, the more the religious project takes over the democratic project in Israel, it goes more and more to a religious entity and less to a civic democratic one. And here is the last element. When Israel was established, its orientation was the parliamentarian, the Central and Western European parliamentarian system. With the years, it moved to the east. And the model of the Israeli political system today resembles a lot the Polish, the Hungarian, and even the Russian one, in the sense of supremacy of one ethnic group, centrality of the church, and the overpower of the nation and nationalistic sentiments. And therefore, up until the end of Netanyahu's regime, Israel was the leader, unfortunately, of the illiberal democracies around the world. A role model for Orban and Putin and Donald Trump and even Erdogan. It's a shame. It should not have happened, but it did happen, and we have to admit it. Now there is a new government in Israel, very weak, very premature yet. I hope they will depart from the illiberal legacy of Netanyahu's regime. J'ai encore une dernière question à vous adresser à tous les quatre avant peut-être de laisser les questions au public. On entend tout le temps le mot dialogue qui est censé terminer ce conflit. Mais en fait, on voit lors de ce débat et lors de bien d'autres débats autour de la question israélo-palestinienne qu'il n'y a pas vraiment de vocabulaire commun
pour désigner des choses au commun. On n'est pas d'accord sur les faits, on n'est pas d'accord sur la manière de nommer les faits. Est-ce que dans ce contexte, est-ce que c'est possible de se parler quand on n'a pas de vocabulaire commun? Est-ce que des négociations sont possibles vraiment dans ce contexte? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce dialogue entre Israéliens et Palestiniens soit possible, à votre avis? Saleh. So perhaps I'll answer this as both kind of amnesty and as a person. I think international law provides the vocabulary and the language and the framework within which everybody is sitting. And we could see this, coming to really this full-fledged force when looking at the situation of Russia and Ukraine. So why can it be not the same when it comes to Israel and Palestine? Why can't international law, with the many resolutions of the UN General Assembly, UN Security Council, the many commissions of inquiry that were set up by the Human Rights Council, investigative commissions that were set up and looked into human rights violations? We have one, that was set up last year, the Commission of Inquiry by the Human Rights Council to look into root causes. Right, and this is a very special mechanism because one, it is evergreen, it is an ongoing mechanism. It looks at violations inside of Israel and not only the occupied Palestinian territories, which is very important. Three, it can move evidence to the International Criminal Court, which also has an investigation open into the situation of the occupied Palestinian territories. And in their mandate, they will be looking at root causes. Now, from our side as Amnesty, we'll be saying, look, apartheid is a root cause and you need to look at it. But these commissions of inquiry, and Rania mentioned, for example, Goldstone and the Goldstone report, the many reports that came out based on international law, based on investigation, scientific investigation into what has been happening in terms of crimes and patterns of human rights violations. And they're just thrown outside of the window. And everybody keeps hanging on this false political process that does not exist and a paradigm that is no longer valid of a two-state solution. What we are saying, and I'm here, answering as both, is that international law provides the language, provides the framework, and everybody should abide by it. It's a simple, it's a simple, basic fact of rule of law. The rule of law should apply, and everybody should be equal under this rule of law. And I think with this, we can have a way forward. Otherwise, unfortunately, it is going to be, again, kind of a perpetuating of the human rights crisis. Bon, je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit par rapport au droit international, le droit humanitaire, tous ces rapports qui remplissent le palais des nations. Chaque 2 ans, il y a une guerre, malheureusement, vers Gaza, où on a une commission d'enquête. Chaque fois, on est contente, une résolution extraordinaire, mais malheureusement, il y a la complicité de la communauté internationale. Tout à coup, je vois maintenant, je suis triste par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Je vois tout de suite vraiment le boycott économique, artistique, etc. Pourquoi depuis des années, nous, on a lutté pour ça? On a même des résolutions des Nations Unies. Mais malheureusement, il n'y a pas political will. Il n'y a pas vraiment... La communauté internationale, elle s'est mise à part. OK, on laisse le droit faire son travail, mais nous, on ne se mêle pas. Moi, je me rappelle bien, avec les Français, on a lutté énormément pendant le FIFA pour boycotter, pour vraiment appeler certains joueurs israéliens, soi-disant de respecter la situation ou de boycotter, de ne pas laisser jouer. Le FIFA, sa réponse à Lausanne, nous, on ne se mêle pas aux politiques. Là, je suis contente tout de suite, ils sont décidés vraiment de ne pas laisser les joueurs russes de participer pour 2022. Et moi, c'est ça que je dis. C'est la honte pour la communauté internationale. Depuis 74 ans, c'est une cause qui continue. Moi, j'aurais aimé vraiment, avant Oslo, qu'il y avait peut-être possibilité de la paix. Mais après Oslo, malheureusement, on est trop loin. Il y a le mur, il y a chaque jour, on a des gens soit arrêtés, soit en prison, des gens expulsés, des terres vraiment confisquées, des arbres arrachés et plantés dans les colonies israéliennes. Vraiment des arbres datés plus que l'âge de ma mère. C'est ça le problème. Si on ne bouge pas, si la communauté internationale, elle ne décide pas d'en finir avec ce conflit,
on va se voir l'année prochaine, l'année après, et peut-être pas ma génération, d'autres générations. Malheureusement, c'est ça la situation. Je voudrais faire 2 remarques. La première, et là la querelle, ce n'est pas entre Israéliens et Palestiniens, c'est entre spécialistes du droit et spécialistes de sciences politiques. Je pense que la judiciarisation de la vie politique, lorsqu'on parle de conflit, se heurte à l'échec que vous déplorez comme moi. C'est-à-dire qu'on est, je serais presque amené à souhaiter que vous soyez un peu moins drapé dans le sentiment que vous incarnez la cause la plus juste du monde et que vous deveniez un peu plus politique, plus pragmatique, qu'on s'assoit à table, ça fait mal, c'est difficile de tracer des frontières, de dire ces colonies, on les évacue, ces réfugiés, on les fait revenir, mais c'est ça le politique et ça ne peut pas se substituer. En attendant l'échec du politique, bien sûr qu'il faut se préoccuper des droits humains et je milite en Israël dans des organisations, notamment Breaking the Silence, parce qu'il faut... Tant que le politique n'a pas fait son devoir, il faut que les droits humains soient autant que faire se peut être respectés. Le deuxième point, et qui me paraît ici essentiel, il faut que vous posiez une bonne fois pour toutes la question « Pourquoi la communauté internationale ne résout-elle pas ce problème ?» Puisque cela va de soi que vous incarnez que la justice, toute la justice, rien que la justice. Eh bien, je vais vous donner la réponse. Il y a 2 réponses possibles. Soit la réponse antisémite qui consiste à dire que le judaïsme mène le monde, domine le monde, l'ONU contrôle tout et c'est pour ça que ça ne bouge pas. Alors si vous voulez y aller là-dedans, bravo. Soit il y a une autre réponse qui est plus complexe, qui est plus ambiguë et qui consiste à dire « Oui mais attendez là. Quand même, cet État d'Israël, créé par une... Il n'y a pas beaucoup d'États dans le monde qui ont été créés par une résolution de l'ONU. L'un d'eux, peut-être même l'un des seuls, c'est l'État de Palestine, qui n'a pas vu le jour, et je le déplore, et l'État d'Israël. Eh bien, je pense que si la communauté internationale n'intervient pas comme vous le souhaiteriez, sous l'angle de la pression, etc., il y a bien entendu la mémoire de l'Holocauste, c'est clair. Il y a également 1 million de réfugiés des pays arabes qui sont partis et qui ont trouvé refuge et qui ont trouvé une patrie en Israël. Il faut aussi le dire. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire. Et parce qu'ils ont été accueillis et parce que finalement leur sort a été résolu, alors on peut effacer. Ça n'existe plus. Et le dernier point, alors si ce n'est pas parce que le judaïsme domine le monde, eh bien c'est tout simplement parce que ce pays a été contesté depuis le début et que malheureusement, jouer avec ces notions d'apartheid, demain ce sera un rapport considérant Israël comme un État nazi, et encore une fois, ne croyez pas que je disculpe Israël de ses crimes. Eh bien demain, pourquoi on s'est empêché de dire qu'Israël agit comme les nazis? Regardez la propagande anti-israélienne, ça existe. Eh bien, c'est parce qu'on considère que les Juifs ont droit à une patrie. Et cette patrie, c'est l'État d'Israël, c'est la moitié de la Suisse, c'est 20 000 km², je n'inclus pas les 5 000 km² de la Cisjordanie, qui doivent devenir demain le berceau d'un État palestinien indépendant et souverain. You know, they ask why the deliberations at the Knesset are so long. And the answer is because everything was already said, but not by everyone. So I would like to repeat everything said here, plus adopting the nice concept of, I have 2 points and then one last point, okay? So, as a former legislator, of course I love the law and order, and the law is the backbone of the society. As a civil society activist, I don't want everything to be legalized, ran by lawyers and accountants and paragraphs and whatever. I would like people to talk with people in human language. And the problem of so many aspects of our life, that everything became criminal or not criminal. Not criminal, it's okay. No, I'm not at all sure. There is a vast space of things which are not legal, yet not to be done. There is a lot of space to be covered by people and people rather than for legal representatives of government to cover it for us. So as much as I like the internet, the law, I'm quite reluctant about it. When it comes to the international law, it's an illusion. As if there is an international legislator who gives a legislation and everybody accepts it as the norm. Give me a break. The international community is hypocrite.
United States of America is one-sided to the side of Israel when it is sane. Up until recently, I had some issues about the sanity of the United States of America. United States of America is one-sided with the side of Israel. Europe cannot move a millimeter as long as Germany takes its position vis-a-vis Israel, and it has all the rights in the world to have special status for Israel, and therefore Europe does not have any foreign policy about it. And when it comes to the Arab world, I'm crying for the cynicism in which so many Arab regimes utilized and exploited the Palestinian cause for their own reasons, including, by the way, the Abraham Accords recently, like dropping the Palestinians under the wheels of the bus, and that's it. So when it comes to the international community, I'm a little bit reluctant, if you didn't understand it so far. I would like it to happen between people and us and them. And when it comes to that, I will say the follows. There were wrongs of the past, whether justified or not, whether was it part of the spirit of the time or not. I'm not a judge of history. My late father used to say that history is the politics of the past and politics is the history of the future. So I am here between history and politics. And I say many of the wrongs of the past can be corrected without creating new wrongs. First example, within Israel there are 160,000 misplaced or displaced Palestinians, full citizens of Israel. There is no reason in the world in which, why not, my government will not find a way to compensate these people for the prices they paid in 48 and 67. Let's begin with them. Then let's move on for the West Bank and then the rest of the world. I think it is possible, humanitarily speaking, to fix some of the wrongs of yesterday without creating new wrongs. The second thing is, we have to recognize, despite the partition wars, and despite the minefields, and despite the rhetorics, how many shared spaces we have. What the corona did to the peace process, 20 Abu Mazens will not do in a lifetime. All of a sudden, Israelis realize that 80% of the pharmacists are Palestinians. And some 40% of the doctors who treat them are Palestinians. And many Israelis all of a sudden say to themselves, wow, if I can deposit my life in the hands of a doctor, what about politics? Usually politics takes 25 years after the reality to catch up. That's usually the case. It's a generation later. We politicians, we're kind of a retarded business. We come late. Okay, we are like le chef de gare qui lève the drapeau rouge. We are the last one to lead. Yeah, the train can leave when all the passengers are on. But there are so many passengers on the train already, in shared spaces, be it food, be it business, be it medical, be it infrastructure, be it just the daily. The next is the fact that this conflict is, for a while, at the side of the road. It's not the most important conflict in the world now. All of a sudden we can relax. Okay, let's talk. Nobody looks at us. I mean, the pressure, it's not so iconic. It is not so central to the eyes of many. Let's see where can we do something less iconic? Can we do something very practical, very political? Can we start something which is bottom-up? And I'll give you something which is bottom-up. Just a little thing, okay? Yael and myself, we share between us 11 grandchildren. As for today, I mean, last counting, okay? I don't know what will be tomorrow morning, but you know, we are like Mormon Jews, okay? Every week a new grandchild. We have 11 grandchildren, 2 of them living in the States speaking the Americans. So from the 9 left, 5 speak fluent Arabic from age 0. They go to bilingual school, 50% Jews, 50% Palestinians, and they start from day 1 to speak both Arabic and Hebrew. One day, our elder grandson, Yuval, came back from the kindergarten. Now he is in school already.
And we babysitted him, and we asked him, Yuval, what did you have in school today? So he said, Grandpa, today in school we celebrated a birthday. I said, wow, that's great. Who's the lucky guy? He said, Muhammad had a birthday. And I said, wow, what did you bring him as a present? He said, no, Grandpa. Not Muhammad that plays football with me at the football club. Muhammad who passed away hundreds of years ago. And I said to myself, what the heck? My grandson, I was the chairman of the World Zionist Organization, who is the grandson of an ordained Orthodox rabbi. My father, one of the founders of the State of Israel, the leader of the Orthodox religious Zionist movement, celebrates the birthday of Prophet Muhammad? It's unbelievable. But what happens there down at the classroom, which is tiny and little, grows the tomorrow's elite of people who share respect for each other's culture and therefore can build for each other's future. And I believe this is where peace starts. The politicians, we failed. Je vais peut-être maintenant laisser le public. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà. Je vais vous passer le micro, comme ça vous pouvez poser vos questions. I have another answer. I owe Rani an answer about the marriage of our children. Okay? I think they have questions. Il y a un micro ici. Oui, il y a deux personnes qui veulent. Mais non, ils ne sont pas assis. J'attends que les gens s'assiedent, qu'elles me disent de prendre. Il y a deux micros, donc il y a une personne. On peut poser la question. Can I? Okay. Hi. So this question is actually for Mr. Hijazi because it's not at all to criticize the report in any way. But again, it's kind of like, as what Rania had mentioned, it's more or less just to understand and have a clear understanding of the report. Because one of the things that Amnesty stated is that we do not ever call for regime change. We instead provide recommendations on how governments can bring their actions in line with international law. So my question is how can one dismantle apartheid if it doesn't, without dismantling the regime itself, since apartheid is recognized as a crime in international law? That's a great question. So a few things. You start by, for example, rescinding the nation-state law. That's one practical step. Two, in relation to the movie, you allow Palestinian refugees who want to return, and you give them restitution. Three, you dismantle illegal Israeli settlements, a war crime under international law. There's four things. We were talking about kind of practical stuff to go. It's really great to see the transformation of some families and communities. This is absolutely essential. But there are also practical steps like these that I just described that work towards the dismantling of a system of oppression and domination and would allow for a better future between the two people who are basically, in a way, I want to describe them both stuck in a dynamic of domination, right, where one is dominating the other. There are 7 pages of recommendations in the report, so the majority of these recommendations are actually to the State of Israel, to the Israeli authorities. Because let's just to make one thing clear is that there's no such thing in international law as an apartheid state. There's an apartheid system. It's a crime against humanity, right? And it is a state who is responsible, and the state that can dismantle, take actions towards dismantling, but it is also that others can pressure the state to do so. In the situation of South Africa, it was sanctions, it was boycotts, it was resistance from inside that eventually brought the official political system of apartheid down, right? Inequalities remain there, but we're not in a situation to comment.
Oui, j'avais une question. Je suis là. Voilà. J'aimerais vous poser comme question, je suis là, basée sur des faits réels que j'ai vécus, notamment à l'aéroport de Tel Aviv quand on arrive, parce que là, il y a vraiment une discrimination terrible. J'étais à l'époque à Jérusalem, dans la vieille ville, et dans mon petit hôtel, je vois arriver une fille en pleurs. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, j'arrivais à l'aéroport de Tel Aviv, mes deux amis, sans doute parce qu'ils ont des noms d'origine arabe, 3e génération, de France avec elle, pour visiter la Palestine, trois jeunes filles de 18-20 ans, arrêtées, mises à l'isolement. Je lui dis, bon, on va aller voir le consul de France, moi je suis binationale franco-suisse, on va peut-être arranger ça. Après quelques temps, eh bien, elles sont restées 2 jours à l'isolement, les 2 filles, là, à Ben Gurion, pour rien. Je veux dire, en plus, elles avaient l'argent. On n'a pas pu les voir. Et le consul m'a dit, oubliez, moi, dans 1 an, je demande à rentrer parce que j'en peux plus de ces situations auxquelles sont confrontés les étrangers. Une autre chose, récemment, ça fait même pas 1 année, je vais appeler des amis que j'ai connus à Hébron et à Ramallah, des couples binationaux. Eh bien, j'apprends qu'ils sont en France, mais qu'ils n'ont plus le droit de venir résider dans leur ville parce qu'ils se sont absentés, selon les autorités israéliennes, trop longtemps. Alors, j'aimerais vous poser la question quand même face à ça. Je me pose des questions, vous dites le rapport d'Amnesty, il n'est pas très bon, mais franchement, on est en 2022. J'aimerais bien vous entendre sur ces faits que j'ai vécus personnellement et qui me choquent quand même terriblement. Madame, je déplore comme vous ce type de procédé, ce type d'action, et je n'irai pas non plus chercher à le justifier par des impératifs de sécurité. Je dis simplement une chose. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point, la situation de l'occupation est terrible, il faut y mettre fin. Je dis simplement qu'on ne peut pas poursuivre en même temps 2 objectifs. Celui de dénoncer l'État d'Israël comme tel, indépendamment des territoires, comme un État apartheid, et celui de revendiquer le retrait d'Israël, que je revendique également, des territoires occupés. On ne peut pas poursuivre d'une même traite ces 2 objectifs. Il faut choisir. Je dis simplement une chose et je veux vous mettre devant vos responsabilités. Si vous pensez que le meilleur moyen pour qu'Israël quitte les territoires occupés, c'est de remettre en cause également l'État d'Israël tel quel, alors vous vous trompez. On a des élections, et on en a même parfois trop souvent. Ces élections, elles peuvent faire mener un gouvernement comme celui d'Yitzhak Rabin, qui a conduit les accords d'Oslo, même si elles n'ont pas abouti, mais c'était déjà plus sa responsabilité, puisqu'il a été assassiné. Je dis simplement, il ne faut pas, je veux dire, politiquement parlant, on ne peut pas poursuivre ces 2 causes en même temps. C'est ça le reproche que je fais à Amnesty International. Ce n'est pas de dénoncer les exactions par Israël des droits des Palestiniens. Là-dessus, on est complètement d'accord. Je n'ai aucun écart de position. Et je déplore comme vous ce que vous dites, bien évidemment. Seulement, pour mettre fin à cette occupation, il faut aider les Israéliens, il faut aider la gauche israélienne, et non pas se l'aliéner en disant, vous savez, ce n'est pas l'occupation simplement qui est un péché mortel, c'est aussi l'existence même d'Israël. Et c'est ça que... Denis, je crois que madame s'interrogeait plutôt sur cette procédure particulière à l'aéroport de Ben Gurion. Je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr, allez-y. D'abord, Marie-Pierre, vous savez, l'État d'Israël basé d'avoir plus de terres et moins de peuple. Même les Européens, et si vous allez, ils vous posent la question, vous allez où si vous dites à Ramallah ou à Jérusalem, évidemment, voilà, il y aura une investigation à l'entrée et à la sortie. Michel Courvoisier, il est rentré avant-hier, ils sont vraiment démolis sa valise, avec tous ces... parce qu'il a acheté des tasses de café de Hébron, voilà. Je ne vais pas y aller plus loin, mais c'était ça, en fait. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui. Allez-y. Donc, ma question est surtout pour Amnesty. Je dirige une association à Genève qui soutient une vingtaine d'initiatives issues des sociétés civiles israéliennes et palestiniennes qui œuvrent, qui co-résistent pour coexister et qui œuvrent pour un retour... à l'humanisation et à justement à ce dont M. Bourg faisait référence pour que les gens puissent se rencontrer. Mais très souvent, les Palestiniens font l'objet de menaces. Ils vivent tout le temps dans la peur
d'être dénoncé en tant que sale collabo, que de la normalisation est vraiment un problème. Le mouvement anti-normalisation est vraiment un problème. D'ailleurs, vous savez certainement que un Palestinien a été arrêté au moment du Covid, au début du Covid, Rami Aman, je suis sûre que vous avez entendu parler de lui. Et donc, est-ce que Amnesty fait quelque chose pour protéger ces courageux peace builders des deux côtés, et surtout du côté palestinien? Sorry, what's his name, you know, or her name? Rami Aman. In Gaza? Yes. Yes. Yeah, of course we know about the incident and we published on it. We called him a prisoner of conscience, which is a title that Amnesty International gives to those who are in prison solely for expressing their views peacefully and practicing their rights. And you can find that on our website. So we do follow violations by the Palestinian authorities, both the Hamas de facto administration in Gaza, and also violations by the Palestinian authorities in the West Bank. And we do report on these consistently. Now, if I understand your question correctly, is whether about bringing Israelis and Palestinians together in what, yeah? Do you wanna? We work on trying to protect basically the rights when anybody who expresses their views and opinions, their human rights peacefully, non-violently, to the extent that we can, and given the capacity of the team and everything, you know, that we do. So Rami Aman was one of the cases that we reported on, and we called them a POC, but there are others as well, including, for example, in Gaza, those who criticize the Hamas authorities, nothing in relation to Israel sometimes. Same thing when it comes to the occupied territories in the West Bank. But I think what is very crucial, I want to highlight here, because I thought your question was going somewhere, so I have something to say, so I'm going to say it anyways, about Palestinian civil society. Because Palestinian civil society, and going to some of the points that were brought here about, you know, where can we grow better, is under an immense attack. Last October, 6 leading civil society organizations, including 3 of the most prominent human rights organizations in the occupied territories, Al-Haq, Defense for Children International, Al-Damir, Bisan, the Union of Agricultural Workers, and the Union of Women's Rights, were all designated, they were criminalized by Israel, designated as terrorist organizations. This is a massive, massive attack on Palestinian civil society. So if anybody wants to imagine and start working towards peace, your organization, any other organization, what I say, Saleh, personally, on this is please stop the attacks against Palestinian civil society now. Because without Palestinian civil society, there's absolutely no hope for a future that has these values that we're all talking about here. Peace, justice, freedom, rights, all of these. These are all gone. And right now, Palestinian civil society is under attack. And the attack is also has its ramifications in Europe, because this designation means that these organizations that rely on funding from basically European states, including the state we're in here, Switzerland, will stop. And if that stops, that means they will no longer be able to carry out their civil society work, their human rights work, and we are in a much worse situation than we're in today. So, yeah, thank you. Je peux ajouter un mot? Juste pour citer Ad-Damir, qui défendent les prisonniers et leurs familles. Malheureusement, ça veut dire qu'il a reçu une lettre de la Confédération suisse qu'ils vont arrêter, financer l'organisation. Et son travail, 100% juridique. Aller aux prisons, défendre les prisonniers et aider leurs familles, c'est tout. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, je vois madame. Ici. C'est gentil. Sorry, I have a question for you, Saleh, because we didn't hear your part on what you thought about the state of having a state of Palestine. Because we heard the other side that was like, we don't really want to have a state of Israel and a state of Palestine, but what do you think about that? And do you think it could be a solution to actually have that state of Palestine?
or is it not worth it anymore? No, it's not. I didn't mean it in a bad way. I'm going to answer on behalf of Amnesty. Yes, of course. I mean, if I am to answer personally, I would be around the same area that Avram described. I don't think division, whether it's geographic or otherwise, is going to bring a more just, equal solution that protects rights. But look, I mean, if to kind of turn your question around to something I want to answer, is what is the remedy to apartheid, right? Because it also relates to then what dismantling means. And the remedy to apartheid doesn't necessarily mean like an equal rights. It can also mean, it can have political remedies. Like in the situation of South Africa, by the way, there was no judicial legal remedy to apartheid. What was agreed is truth and reconciliation. It was largely a political process that then ended in a non-racial democratic unitary state, right? That was one example. And a lot of Palestinians, and I know a lot of Israelis, are also looking at South Africa to see what they can learn from. But that doesn't necessarily mean, it is the only thing. It could also mean that a remedy to apartheid is that you have two states that are equally sovereign, equally, they're equal under international law. It could be one. And you have many UN resolutions now that are basically pouring into this, actually. The whole of the UN system has now created this paradigm that we cannot look across from, of a two-state solution on the 1967 borders. That could be it. For the Palestinian Authority, for example, they would very much like to see that situation come about. So, yep, all right, I'll stop. I use Salah methodology, which means I use your question for my answer, okay? First words, when we say two-state solution, it actually means we shall give you 67 and you will forgive us 48. At the sense, 67 settles the problem for the mainstream Israelis, and having a Palestinian political entities at the Gaza and the West Bank, or one way or another, and therefore turn your eyes to the 48 problems. The more time elapses, maybe it was possible a couple of weeks after 67, maybe a couple of decades after 67, nowadays to turn the eyes away from 48 issues becoming more and more problematic. And I believe that by the end of the day, we will need a kind of a comprehensive discussion to put everything on the table and see what can be done about it. Having said, okay, for example, apartheid, okay, or something else. Having said that, I will tell you an anecdote. Here we are at December 2016. I'm sitting at the office of a good friend of mine, a very, very good friend of mine, who happened to be the Palestinian president. But this is only a day job, okay? The rest of the time, Abu Mazen and myself are quite good friends. And he asked me, Avrum, what are we going to do in June 2017, which is 50 years to the occupation? I said, Abu Mazen, Esma, I have an idea for you. Very early in the morning, shave, put your best dress, the best style you have. Eat a good breakfast, and 8 o'clock in the morning, leave the Mukata and start walking slowly, not only because you're old men, but because you want the people to pay attention to you. Walk all the way from the Mukata to the Kalandia checkpost, which if you've been there, it's not really a place for a handsome man with a suit and tie. And you walk very slowly, you don't say a word. You come there, and people will join you along the walk. You sit there, and you say, from this moment and on, I declare a hunger strike till the Israeli leader Prime Minister will cross Jerusalem and come and sit down with me to discuss the fate of our two nations. Do that. I promise you that tens of thousands of Israelis will join you. I'll be the first one to sit there, as well as thousands of Israelis and Palestinians. He said, Avrum, ya ibn Kalb, yani son of a dog. It's a brilliant idea. When is dinner? Now,
I want to tell you something, and this is, no violence will break the backbone of the Palestinians. No violence will break the backbone of the Israelis. We are in a way used to live with violence. We know each other's buttons. We know how to press civilians, military, settlers. We know how to punish each other brilliantly. We got used to it. Israel has no answer for human, civil, non-violent disobedience. A political entity which argues we are the only democracy in the Middle East cannot deny the rights of millions of people from democratic birthrights. What is a democracy? Democracy is a kind of a contract that you vote for me and I have to work for you. If I do a good job, you vote again for me. If I do a bad job, you remove me from office. So you as a citizen have the authority over me, the sovereignty over me, and I as a sovereign has the responsibility for you. So that's the contract. You decide who decides over your life. The fact that Israel denies the right of millions of Palestinians to define who decides over their life is a non-democratic action. A political entity which wants to perceive as belonging to the West and the OECD and the democratic hemisphere cannot face photos, Instagram, Facebook, WhatsApp, you name it, okay? TikTok, showing that actually it denies these rights. Now, if I'm a Palestinian leader today, thank God I'm not, thank both gods I'm not an Israeli leader anymore. Thank one God that I'm not a Palestinian one, okay? I'll come to Israel and say, Israel, come on, the party is over. Here are the keys for the Palestinian Authority. We're not ready anymore to be your subcontractors for matters of occupation. It's your business. We have one quest only. We want to vote for the people who decide over our life. We feel it's unfair apartheid situation. We want to elect some other people who are not apartheid people. Israel does not have an answer for it. The threat of one-state solution, which I believe to begin with should be the reality. Maybe it should stop, as Danny said, should stop at the first bus stop of political organization of the Palestinian side, but Israel will face a one-state solution as a reality expressed by millions of Palestinians, immediately will move to the two-states formula. And I believe that if there is one way to mobilize the Israeli occupier is the non-violent civil disobedience. Now, this is on the negative side. Here is something on the positive side. I believe that the partition in the Middle East is not going between Qalqilia and Netanya. This is a huge wall. The real partition wall is in the bedroom. The fact that her daughter cannot marry my son, or my son cannot marry her daughter, as if they, I don't know about her children, mine do not ask me a thing about the spouses, but nonetheless, assuming they would have come, okay? The fact that they cannot legally marry and establish a family within Israel and not live aside between Israel and the occupied territories, this is where the partition wall goes. I believe that only a society in which part of the population are marrying each other regardless of ancient boundaries and ancient partition walls, this is the beginning of a new emotion. And as long as this does not happen, all the other walls will be in place. So it's two things from the bottom up: love between people and shared families, and top down, civil disobedience. The wall is not just separate spouses. The wall separates people to go to schools, to their farms, to their clinics. So I'm sorry. The wall, it's create hate. Yeah.
It's too long. Yeah.